fo na babiara jadanse de mam radio oye onyanko papa amen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Otun fo nyankopon da was ahini wa hene da was. Obasro ni asase eja eda ase. Da asebere eda ase kantamanto. Ona kantama wonto. Totrubo nsu twere wampa. Famsa koka na nyanka echeme koyirawa. Sabre onkoa onfena yaba behiem yebe papa udinim yebe yiwaye yebe madi no so. Yebe kire se wonkoa ne oba de fata sabode bi asomwo. Na wunyankopon de se wo so waye okinywafo bi ne ho. Wona ase apemetoto nifa ama opedua toto benkum agediefo de bebie no bekan yen eninkuto ne de behwe ho abonefo katua. Sra se wonni nyankopon bia komam ma yeye asem yofo ma yenye atiefo enye daadafo nada yakoma. Na wunyankopon na utonsuo makuafo no ba efefre se wantonsuo na akuani oye de nera oye kwa. Se wansi dan na dansefo ye kwa. Na wunyame na abosuna konhma kai aboa tatia. Na wunyame krono na wosa yade ma doctorfo nursefo eje ho entoase edi. Agediefo me ya motemenka enne anwumre eye Malam Dawood agyen. WhatsApp number ye 0249 484 332. Ne topic ye de Bible to dwane ato din say who is the founder of Christianity. Sa topic we sa wo kan na Christianity and tibeye ne ya. Obenye tipaye. Adentra because obia nim say Yesu na di Kristo son bae. Ente sa. Na ni nyina so gina se nipa na nhye da nsua de. Enna wonya hura so dem na sofo ka so we de nyame nipa. Nyame nipa so yemusa ne question. Sa asem bi no wo kan na kira adwene kora yemusa. Ifise nyame nipa na yekasa. Say ye, say nye. Die nyame nipa kan eno ano no enti ama nipa no so aya kwadworo awom ensua baabo because say nyame nipa kan eno ano no asem bi ani akiri but Islam de ente saa wo ye imam na wo kan asem bi na obi to nne na adwene nko obebusa wasem obebusa am wo ya no se wanya no a ola nya de abefa ahodi ye yemfa bibi atra se de mo ma fa bibi atra saa no na sasem we se obi ti se ye kasa asem we ya na nadwebe se ye kora ya bomusuo a che se ye bususem se ye se nye Yesu no bete Kristosom. Nowhere in the Bible I will be to me a chirem say Jesus say me na me bete asori say ye Roman Baptist Methodist Apostolic atinken say homegume so betom mu nankaba apantuma guma me Yesu je dokono nom kwa me nkansa hono dokono ma me no ma woyo chiribentoa obie no betumi a kire me se Yesu se me na me ba beti asori wa ha say ye Matthew, Mark, Luke and John ebi no ba biasa na ya na dodo na kofan se Yesu de esan se nyankopon ema ne tumi kakra no de yensen kire ne ti no jesasen bi ene ho abeka obeti ase ama ne kra de onipa no bebe no ho wonye nyame komhye ne bi anni je se Yesu nko adentra na say Yesu de Bible say de wiase tumi nyina hye nsa we ye be head afa na full topic ye de beba say Yesu Kristo tumi na no de yensen kye ne efiri he en ye full topic na emra no son ye de beba na ya hwe say Yesu no ankasa tumi ye bibi ana nyame ne tumi no de ai bibi ola Yesu no ankasa tumi nyansen kye ne je se nyankopon ma ne kwan na ya na dodo na ase Yesu kura de ne nsanche ne odi kan se o hira nsuo so ma ne dan nsa yes Yesu ye betwani o me bo just Yesu no wanya dwuma bi nsanche ne papa bi anye se o ye o hira nsuo so ne dan nsa na last ye treaty topic bi o ha na ye ntumi an conclude ema ye kire o kwan ya Yesu Kristo na wo tamu ekoba se Yesu no akasa wo kasa ne nkwada brem okokora chapter 19 verses 28 ya ebra Yesu ye wo no we me bo no tofa esan se topic bi edeke treaty na mu me pese me di bie wadwenim enti na se me san aba ho kakra no ebra Yesu mere ye wo no de to ne saso ba Israelfo nanim ema o mu busa ne se ya okuta Harun no se Aaron yaba
makene abuka mra asawu o papa onye ne pabonefo wa makene ummuke bagiya na ma me so onye tutuni ema nyankopon so ka kire Mary se basa Israelfo no imata rayna ahadu min basharin fakulu inni nazartu lirrahmani sawma fala ukallima al yawma insiya se Israelfo ni bi hia no mu busaw bi fa Yesu ho a ka kire o mo se enne wa ya kiriwia eti emra Israelfo no Mary edi Yesu to ne nsa so ba wo monim na wo mabudwata ta ene wo busa Mary se na Mary na wo akoda we di odi ni frehe yenye waye from a wo bia na yere no nyinsa awo ena sabre so ne nyame de ka ka se wan kan kire o se waye nano ya kiriwia onkasa because sabre se Mary kasa ya kontimi defend ne ho yes enti Nyankopon no ama Yesu Kristo ne kasa ya ne defend ne ma Mary enkwada wo mo kasa wo mo nkwala abin mo ye nkwala miensa Yesu Kristo ba kono no enna Firauna time wa Annabi Yusuf time wa ba se wo ba bi yesenka wo beto no mona eho no so no akoda bi kasa no me head aba be boni details enna akoda bi fa ne Junaid na sa Junaid no eno so nyame pede ne ho nsem beba na ya ba be ka wono so kasa ne nkwada abirim na sawhwe sa ensem ya yegusu ya emma Yesu Kristo biere no ka se yauti haroma kana abuka imraso wa ma kanat ummuki bagiya fa asharat ilay en wode ne satene akoda no so because beginning no nyame ka se ma onkasa akoda na be kasa ama no te sabre na edom ni nyatwahia no en wode ne satene Yesu so qalu ana izafon ka se kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya how can you talk to somebody who is a child in the cradle ebeden yatumi ni akoda ya wo ne da kasa so mo adwen se Mary no Mary was out of her senses Mary not going to say Mary was getting crazy. Let's say Mary was yabadam because Mary now one will say akoda ya won na kasapen. Enti Mary ba san and Yesu bia na kasa inni Abdullah I am a servant of Almighty God. Bi nyame akwa. Atani kitab. Nyame ama me ngoma ye Genesis, Exodus. Ye Matthew, Mark, Luke and John. Ye synoptic gospel. Waja'alani nabiyya. Na nyame asa ye menkomheni. Akoda ya won de na kasa asom yo. Waja'alani mubarakan aina ma kunt nyame yashira mo babia mekobia ene Yesu din yetesai ene obia ti Yesu din a ama ene kura ne tas go to a stand to say ebinu kwada ne Yesu Nyankopon to say nyame ka say waja'alani mubarakan aina ma kunt wa awsani bi salat nyame yashemi Yesu se menye sala entu ba Matthew chapter 26 verse 36 ya Yesu Kristo eye sala ewo ho ema ne sunyafo nyina so ye sala. There is nowhere in the Bible that Jesus Christ now will no fa kasan wo gro ya woni asuafo esa say ne ka Yesu na beti Kristo so ma say ne ka I think Peter ne Matthew ni wa ho me ko mo sam yehu me boa mala wo bi o Bible mu say bia Peter ne Matthew wo mo sa e wo ba bi ano ba bi say wo mo eto dwom wo hu bi sa Mam radio waja'alni mubarak aina ma kuntu wa awsani bi salati wa zakati ma dumtu hayya ebra meti asase yesu yi walam yaj'alani jabbaran shakiya nyame anyamti bonieni eno ka se wabarran bi walidati nyame se menye papa mfama me mame aha no Quran kasawo senka Yesu Kristo owo papa ka obeka se wabarran bi walidayya Arab kasem no walidayya cha se me mame ne me papa walidati o mame nko walidi me papa nko walidayya ne cha se wo mu bienu Arab kasa sa nete eti wasi walidati ne chese ne maame on se nipa bia bo abusua kɔ ne papam ne papa fa mebo ana enti na ebere bia se nyame kasa fa Mary ho a wasi Jesus the son of Mary Jesus the son of Mary Jesus the son of Mary ese nyame peso o mba wote ase se Mary woni papa eti na tam bia nyame su the son of Mary the son of Mary the son of Mary Yesu ni papa woni bi etu bo se nyame ka bibia fa Mary ho pɛ wonya body o se Jesus the son of Mary. Ne ye den na ba Matthew chapter 18 Matthew chapter 1 verse 18 Bible say na say de Yesu Kristo awote ni wode ni na Maria ma Joseph aware na bra wonya nhiem no hu se wanyem de firi ho honkonkuru mo hwe kontomposam hwe nkontomposam a kwashi mark kese eda ho ye de ni na Maria ma Joseph when e ware Joseph ma Mary when e ware Joseph ma Mary. So Matthew chapter 1 verse 18
na ompese woguna ni mu asentin oboniti mu po se wo be gya no wakokuom na bra wadwendwe ho no Nyankopɔn obofo eba beka kyen se memma ne ha so be fa yere meri akɔ nkyɛn na de wonyim ne firi ho kronkron mu na se be ma ye ware be ma de ma oba se woni ni enware a na no be ma ne antimi anyisa ne mu ho kronkron na ba benyinsa no masati asɛm ni yo o se nyame wa moyo te se mboa wo nipa no waware ɛna woyɛ nipa ɛna be ma na ne yere no wano wantumi ni na anyinsan ɛna honhom bi firi baabi na ba benyinsa Mary na Joseph na ɔyɛ den eye kontompo ya te se question mark kɛseɛ ɛda ho wassalamu alayya asumye beba me so yoma wolit ɛda eba wo me oyoma amut ɛda mewu oyoma uba ashayya ɛda yebenya me aba enkwan bi we ne nsɛnkyɛne a ɛdi nkan a Yesu Kristo ɔba wiase no ɔba yɛyɛ yɛnkɔ Quran mu na yɛnhwɛ Yesu nsɛnkyɛne a ɛtɔ so mienu me kasa 20 minutes ne abawura baaburu mu kyese me 60 minutes Nyankopɔn se wa iz awhayna ila hawariyuna anaminu da binya hona mepe wa iz qala hawariyuna ya Isa ibn Maryam yebekan ebra Yesu asuafo ene Yesu nam na wo mo ka kire Yesu se Yesu hal yastati rabbuk an yunazzil min sama alayna ma'idatan min sama buura nyame ne betumi amate buru firi soro teburu ben te se de oba bia siesie okuna duane wo teburu so napkin ni ensuo ni de obekoro ne nsane de obenom ni we ni atene ni Yesu ka kire nyame no ma teburu no firi soro ma ne ye ne onyina to ento nsane de so ye di wakiache ye nyi wunni se nyame ne soma wo na ba tumi ma teburu ne bade ampa ye be hu sampa wo nyame ne soma wo ahana Yesu ka kire se itakullah in kuntum mu'minin eno se mun suro Nyankopɔn na se mu ya gediefo ampa kalu ena suafo nka se noridu an naakula minha Yesu ja yampia na ototo no ka kire nyame no ma teburu mbra na ja se wo ototo a yampia kire no aka ma nyame ma teburu mbra fe na wo je na wo ye suru nyame no se noridu an naakula minha wa tatma'inna qulubina sede be ya yakuma beto ye because ye nante no nam kra ye nyi ni se nyame no soma wo na alam an kada sadaktana ne ye hu sampa ye nyame nyame ne soma wo na wodi bo se ne soma wo na kuna alaiha min shahidin na ye gina baabi adi adanse se ampa ye ka se ma table ma wa table na dai aba ma ye kala Isa ibn Maryam ehwa na Yesu a wo yem o se nyame sade aba Isa ibn Maryam Allahumma o twedi apo nyame rabbana yewra nyame anzil alaina ma'idatan min sama matebru enfrisum na takunu lana eden na emeya fashe eden lana wal eden li awalina emeya dikan fo wal ahirina emeya nchidifo wa ayata mink na enyansanchani efiru Nyankopɔn nkyɛn warzukuna wa anta khairur razikin na boya kohoma esansa wona ya akohoma bawura awana nyame kasa kala Allah inni munazziluhu alaikum ene nyame se matebru na Yesu busa ya na adan esane aba faman yakfur wobi abayi bunia no mam radio faman yakfur ba'da minkum wobi a wobeyi sansem yi bunia aye no nyame se dia ben obi oyine bunia ya faman yakfur minkum fa inni u'azibu azaban la u'azibu ahadan min alalamin wase memma na sotwi bi a memfa sa sotwe ne ema abodie bi e wo wiase na kyese eti ebere ba sa na Yesu Kristo bo ampaye wobehan se ewiem na ewiem ba bi na ahyase na ewo so kakra sa afi na table ne isa ne ba na back afi ne obi ahwe soro table ne firi so na eba table ne ba ya afi obi ahwe fom ene wo hwese table ne ba ema table ne ba be si fom ema woni asuafo ne to nse didi wo sa table no so Allahu akbar sansenchani wei Bible quotation be na mala bi man ba bi Yesu ma table bai unye ne ba bia eti na Yesu ka se meme yen sanchani bebere yantworo no Bible Yesu no John 20:30 wase afi na sanchani bebere ho Yesu Kristo ye na asuafo ne ma yantworo no Bible num ene na sa na te dia 20 minutes na me kan no me nsaka fa mi wura Bible mu na yenhwe ensem bi elho mame eye Genesis chapter 17 verses 9 Genesis chapter 17 verses 9 na yenhwe ensem bi a Bible no ewo edemine yanko
Genesis chapter 17 verse 9. Yenkoi. Na Onyankopon ka kire Abraham say. Onyame ka kire Abraham say. Wo de. Di mapam so. Wone wasefo a ebedi wachi. Woni wasefo a ebedi wachiri. Wa wonto aso. Ewo awonto aso nyina mu. Ye ne me ne wontem. Ye ne me ne wontem apam so. Ye ne me ne wontem apam a wonni so ewo awonto aso mu. Ko. Wonhwehwe wo mema nyina se eba se ye wu obi na oye babe ma ye ntwa ne twetea. We ya apam a nyame ne Abraham eye den eyeye. Eti abaye apam a eda ho edema adasema nyina. We say Abraham is the father of all nations. Yen say apam no Luke chapter 2:21. Yen say Yesu bedi sa apam no so ana Yesu bebogui. Ye wi ane ebusa Paul a wa mantane so je de kanfo. Wo kan nyame asem obisi Paul. Na Paul kwa ne minim de ntia Kristofo pe Paul asem kura sa wo. Na de mo pe na asem ne say Paul nsem ne wo mo wo so mo padefo. Won wo eni wo mo nsem ne na ekọ. Yen kwai na wodi na wachi a obetwa no twete ebre Yesu di na watwa ye betwa no twete ano wotuni di Yesu said ya sada no an ye tu Yesu di ni Yesu hwe nyame a yawo no wadi na watwe ne akofa wansam se wansam bra betwa nyame ade ne firi wo a se nipa ni bi ho a wodwinu ho a wonte ase ya se Yesu no wade apam ayadwuma enya saa 1 Corinthians chapter 2 verse 19 yentie de Paul ebeka fa saa asemi ho ubebo nsema ma Paul Sama catch say nye Yesu na take Kristosom. Eye Paul and be take Kristosom. Se Kristo ni bitumi nya quotation ba ko pe kire say Yesu se me na mete asori a na meja sala. Asem metru the whole Ghana obi atime ma. Enya fidie we so. Mesi metru kwashi we the whole Ghana. Ba bia megina bia se Kristo ni bitumi bie se Yesu se me na mete asori we ba ko pe quotation on famara o de ba na menya sala biu. Ba ya me nya Kristo no obeba forward yenko twete anya hye twete atwa yenko twete atwa anya hye wuja we de bi ho wase twete atwa nya hye na monoto ye nso nya hye enna mamonoto enso nya hye ade a nyame ama Abraham ayapam ama Yesu ye no kora ekwan ne nkwa Yesu ye twa ne twetia eda odi na wotwe Paul ba ya wase twete atwa enya hye mebo a na ye say de nyame ni Abraham ka ni nyina ye nkwase asem enya saa ana hu de Paul peso kire ebi say nyame ya na de apam na wo be ka kire say enya hwede a na je say de nyame ni Abraham ka no wo bu asa ne say na say Paul mu de nyame ni Abraham ye no o de ase ene na ye hwe de Paul na wo ka sa asem no asem be no wo sa kan mam Galatians chapter 5 verses 1 Galatians chapter 5 verses 1 ye sentie de Paul ebeka wasasemi ho Galatians chapter 5 verse 1 yenkwan adeshidie mu na Kristo ama ya di Paul say adeshidie mu na Yesu Kristo ama ya de ho nti munyina mumpintin munyina pintin nti munyina pintin na mama wonfa aye momma eye negative na momma wonfa akwaye konua ntoato amu ene Paul say momma yemfa akwaye konua ntoato amu biau hwe Me Paul. Me se mo say. Me ka kire mu a Kristofo se. Wo twa mu twatia. Se ye wo obi na ye twa ne ben ma na wotwe a. Kristo ho man fa. Ene ye say nipa Yesu Kristo hu ne mfa so ma say nipa no. Akwa opeso wo ka say na kire nyame. Ana me buta. Masa akwa wo pese asembe no opeso wo ka kire nyame. No we refuse. Je say wo mu nyame emu Yesu. Nyame ya ade na pam ena Yesu ye ne kore kwan ne nkwa ye twa ne twatia na wotwe baako ena Paul se ye wo obi na ye twa ne twatia Yesu Kristo hu ni mfaso ma sa nipa no eze za kwa we se tesum na ade akira hen wade okọ yo ene na ye hwɛ eno kura no wo gya asem bi ho watum wo ho wo ma ho ye hadodo wasi Yesu Kristo ehu ni mfaso ma me Philippians chapter 3 verse 5 na yenhwe asem a Paul ebesan aka no Philippians ubobon sema ma Paul ha ne be yo say de ohwesini Philippians chapter 3 verse 5 we ye Paul krata wo twere koma Philipofo ni bia yenko Philippians 3:5 wanya no yenkwan
Philippians chapter 3 verse 5. Which I am chatting other eye also watching. Paul na yakasa no. Wose me edam ye wo me amedi na wotwe ye twa me twatia. That also na nyo na wo so si ye twa obi be ma na Yesu ho manfa so ma no. E na wo ye wo na wotwe no ne ye twa wo de na akwa wo hwa wo ma odam. Ma dem se Paul wa badam o. Asemo na wo kan na Kristofo no bu afu. Mam radio. When you so we de Paul de wa mantene so che de kanfo. Just Paul asem na wo kan wo ye dwendwenfo hu sampa Paul na dwene njadwuma. Sa kwa we say na atesuma wudi akiri. Mame Act 11:25. Se me ka kire wo se Paul ne se man kotu a, wo beka se bia mi twantoro. Me kire de o take sosom. Twiro quotation na bia na meboa. Yanko Act 11:25. Yanko Act 11 chapter 20. Act chapter 25. Act chapter 11 verse 25. Lord. The full call. Come the producer. I know pe one de dia Yanko. Na full call ta so ko hwehwe. Wo fira kwota so ko hwe so. Na ohunu no. Ebra wo hu no. Or no ba Antiochia. Ana wade ne ba Antiochia. Na one asafo no betena afihyiam. Ana wani asafo no ebetena afihyiam. Na wacheche nkrofo bebre. Ana Paul kire nkrofo bebre wo ho. Na Antiochia na wodi kan to asuafo ne din Kristofo. Antiochia na Paul di kan to asuafo ne din se Kristofo. Ye kase asuafo no hwan. Obiara ne odi ye kase asuafo a obi a osua de afiri Yesu ho. Ena time on bedane asomafo ne ye emra Yesu soma wo ma eyeye. Enti ye kase osuani asomafo eye nipa baako. Nemo ye frɛ no osuani ebra na wosoma na enyeye. Nemo time a wo mo ebe qualify ye se wosoma na eyeye no, a na Yesu timi soma wo mo no, ena wo bedane asomafo. Fisa se ye kase obi osuani a osua de afiri Yesu wo ye student. Nemo ko school wie a wa ye master. Ti time o ko school wie na wo bedane asomafo. Time a o ko school ni wo ye osuani. Ete se de obi o school no osuade. Oh, nemo obi ho wa nim difference ye da asuafo ne asomafo ntem. Ye nipa koro no a. Nemo tama o suade ne ye fe no suani. Nemo tama o wie ya ye de na body krata man no ye somafo osoma na yeyi. Enso ye nipa ba ko no a. Enti se sa na te de a. Ene na Paul wase de Antiochia na ye den. Na Antiochia na wodi kan to asuafo ne din Kristofo. We Yesu na te ya na Paul. Hweniye na Yesu di wo ho. Paul. Yesu di nso ho. Paul. Hweniye Yesu di wo ho. Awo ti wo se Yesu aba bete obi okra ya na de me chese na me kani ba part semi santini part semi me part Yesu asante abusu aba na Yesu dwon bi. Mala Yesu ebretu ni. Yesu odwon ebretu abusu. Ana odwon aduan na abusu. Ana wo ye asona chese asantefo ye nipa wo ha dwene papa. Me hunu omo nipa ban me ye bia me ye bia ye ha dwene ankasa yes santini bi bia e papa Mam radio santini ni bi bia e papa ena abusua bia bi so enye oni uchantuma mu ni ai ne de papa wani ukotontuma kura na ye de sento obaka sane de ne papa che wo de no ye store baako ni nyina quality ye pe dakro na santini baka ACL anaze wa baka sane de ne papa che test ni a chem pepepe mu chem pro baka sane de ne papa che asante fo asam no then he is serious asante su ban no ya hu hwe so do musika sa na me kani baba te same na me nkwankra mu hwe broni kura frɛ nyamo se santini broni fita frɛ nyamo se santini na me mfa ye form so na wo wasante sem no kura wuduru Togo kura wasante sem nya dwuma biu akra ha ya kura wasante sem nya dwuma biu wuduru akra eye Ghana ha yawo wodi ya wuduru enkran ya wasante sem no enkwa ba bia o ma ba ne ka asante wo mu tanya Ghana ha fa ne ka asante mi buzaw Mam radio ngani Ghana ni na kwotena ho Ghana ni na kwotena ho ne ma apart from Sabia no yenjai tribalism no yes ne yensum nyame sum nyame afa na ade na kaniba na me na hwan ade enne nyame wonya kotokoli ni wonya kanjaga ni wonya mampurusi ni enne wonya chokosini enne nkremofo so de ba ko se an wo hia wo se wangade tuba ni
tuba ni saying wangade tuba ni na Hamza wanye tubi Hamza wo ye tuba Bilal wanye tubi Bilal ye tuba na wani tuba ni annabi ne kasa ye ema sayyidina Abubakar ebe ye tuba annabi ne kasa ye ma sayyidina Umar be ye tuba sa tuba sam ne de omu beje omu nyaye enu ne stress esese kremonu suade enyiyimu no tuba mala enkremofo no omu pa de sua mala bi ehu ne ehwe omu maso aye se we de oye sa wangade tuba ni oba enche o ya sala o kete so ebi ame nso me ye no woolly carpet so nti no aka se wangade tuba ni ya na je se malam sa okokoram suratu tauba nyankopɔ se tubu ilallahi taubatan nasuha mon sakra mre nyame nkyɛn sakra ya ɛyɛ sakra kan ana wo ka kyerɛ wo nua bi sɛ wo wunye tuba ɛkyɛ sɛ wo de wo nka wo mo masakra ho na sɛ wo de wo bunaten ana wo bunaten wono wose wono wonye tuba na kyɛ sɛ wono a wose wonye tuba na kyɛ sɛ wono wa mo asakra won ka ho ɛno no wayi naten ana wo bunaten da bi wono ankasa na kyerɛ sɛ wono wonya correct wono wobɛkɔ bonsam gyem wayi ne ho afiri ai sɛ wonte ase sɛ nyame se tuba lele sakra ɛna wose wono ni ba tuba bani ɛna wose meminye tuba na sɛ wono unya tuba de a na wonka wo ma asakra ho a wo hwa wo kwan gyem wonim de waka mam radio ɛna wo hia santini so a na wangade ba masu sandu komi ba na waka na saa onim hwe mala wangade adrande wangade be sandu komi ba ɛna wa wusani komi so no wo make before kwa yasem te seni so hwɛ annabi mutai sayyidina Abubakar sayyidina Umar yana na Aisha a wo mu na twuro annabi hadis Abdurrahman ibn Auf ya wo mu hu na annabi hadith aye yusu omo ye tu nana Aisha twure bi omo na ye annabi yire nana Aisha wo twure bi Ibn Abbas nso twure bi hadith na wo bi akotena Maka wo ya wo sua ho ade besa 3 years no ye nana Aisha twure bi Abdurrahman friend say ɛna Ibn Malik wɔn mu so atwure bi ya Abu Hurairah so twure bi na sɛ wɔn mu nyinaa ye tubafoɔ de a na wo frame say we dey na sɛ wɔn na atworo hadith ama wo wanya be kenkan ama wo bɛka akyerɛ obi sɛ ni ba tuba bani wɔbra wɔn mu atworo sa hadith no so wɔn mu ye tubafoɔ tuba ni na abɔ degree ɛna wo wakɔ sua de afiri tuba ni no ho da wo asa abete agina ka sɛ ni ba tuba bani wo a wɔka sa asɛ no wo hwɛ a wo sesɛ fisa sayidina Ibn Abbas nom ne Ibn Umar saa Ibn Umar no so wɔka wɔn mu nipa nsia na tworo hadisi pa nipa nsia pa nana Aisha Ibn Abbas Ibn Umar Abu Hurairah ɛna Hamza de wɔn ɔnka wɔn a wɔtwere hadisi no ho Hamza no ɛyɛ wɔn di annabi akyi kon ya wɔn gyi Islam som esi hɔ yɛka obi a ne kukuo tupa Hamza baako no eyi masa utumi ntake Hamza ne bu ɔhye yie mam radio ɛna ɛfrɛn sɛn ebi ne ɛfrɛn sɛn Hamza ɛna Sayyidina Umar ɔsɛ me time my ba sɛ wɔn yɛ hijira firi Maka kɔ Madina no wɔn nyinaa adwane nsumayɛm Sayyidina Umar ɔsɛ me Umar mekɔ mo pa amomra na obi a ɔpɛ sɛ ne yere ɛne ne mma ɛda ne enyanka no wɔnhyia me kwan mu ɔsɛ wɔbɔ dawuro baabi asɛ mekɔ na deɛ ɔpɛ sɛ ne yere yɛ wɔbɛɛ kunafoɔ na ne mma ɛyɛ enyanka no mesi kwan so mekɔ Madina hyia me wo pa abra wɔsɛ bra wɔse bra bɛbire wɔma dwane afa nsumayi mu kɔ ɛne ɔno deɛ wabɔ dawuro sɛ mekɔ na deɛ ɔpɛ sɛ ne yere wɔbɛɛ kunafoɔ de wɔnhyia me wɔn nyinaa yɛ tubafoɔ na sɛ wote gyina ga sɛ ne yi ba tuba bɛ na wobɛ sɛ wɔkyerɛ sɛ mane yɛnkɔ asɛm no so na wɔhwɛ a yɛbɛda bɛtɔ topic no Paul sesɛn a yɛnkɔ na yɛntie deɛ Paul ɛka kyerɛ ma me ɛyɛ Philippians chapter 2 verse 5. Philippians chapter 2 verse 5. Na yɛnhwɛ asɛm bi ɛwɔ hɔ. Allahu Akbar. Kristofo nsua Bible ɛna nkramofoɔ so akɔfa ne sɛ ɛsom ne ɛyɛ yɛdea. Esu bi sɛ Suratu Fatiha akoraseɛ ne sɛ wɔnim.
wafa ne senkere mo som ne nana ne te ye ne papa dia na otis obi kasa tie Christopher ne nani anti masa ye chese woni ne kasa na se wuntumi nka hausa e chese wo de wonka ho kura ebire bi me namram kodu kura bi so me hyehye ate bi se ya afede na mai bi oba na woka hausa na me ka sante osa na ade na kremoni a woka nyam se na onte hausa na nam ze hwe wo ka se o de hausa ne wo ka se islam ne hausa for dia ho na so ka se islam ne hausa for dia na hausa ne eduru he na eno eduru he Nigeria ha kure konka eduru he adodo na mentality ni se wutumi nka hausa wo de wonka ho seti no mo frɛ tubafo eti no mo frɛ ya santefo se tubafo because wo hausa bra wonte wow ye nya hausa fo isa no mo frɛ den wo bɛka cho so ye tuba ye mo sifo ne dagomba fo yi sa no mo frɛ wo pɛ kasa nyame ni je ho pa enya hausa kasa yes anabi say ahibu arab li salasa mama mo kondo arab kasa mama mo ninje arab kasa ho enam niema miesenti edin kan li anani arabi mi anabi mi arab ni ibacho wo hausa ni na otia no wo arab ni ibacho hausa wo a woti zongo na wo se wo ka kire obi se wo ye tuba ni wo arab ni anu wo se wo Quran arabi ye de Quran so arab kasa ni ye de twere Quran enam se ye de arab kasa na twere Quran ti moma mkondo ena de to so miensa wo se wa kalamu ahli aljanna fil jannati arabi kasa ye wura aljanna enipa ebe wura aljanna no yankoka kotokoli yankoka kanjaga yankoka sante yankoka brofo yankoka hausa yankoka buzanga yankoka mosi yankoka kanjaga yankoka kasa biye no beka ye wura aljanna kasa ye beka ye arab kasa ano se wonim ka nyame tumi obi abeka bi yes nyame tumi na ya adwuma arab yemfa hausa nko aljanna obi ti ha ka brofo kasa nko aljanna asante kasa nko aljanna kanjaga nko aljanna kasa ebekwa aljanna arab kasa awu krawo ka san ka arab kasa kra da kamati ase kakra ma wose hausa yanko Paul so ama yanko mam radio Philippians chapter 2 verse 5. Yankwa. Adwene a ewo Kristo Yesu mu ntina. Paul krata wo de koma Philippi for se mamma adwen a ewo Yesu Kristo mu no entena momobi. Ono na owo Nyankopɔn te bia mu di. What ya semu a Paul wo kan wo se Paul no wono na wo Nyankopɔn te bia. Ahanum na adada Kristofo no. Na kye se nyame no na wo ye nyame en wo befa akoa te bia. En wo de to no ho so no dane nipa en wo ba asase so emaye ho ba bia wadu no faade bi hye ho Paul say when the befa akoa tibia eto no ho so ye ba behwe Bible say nyame tibia tesi obi a na ya hwe say Paul asem na all can etesa anase entesa ma me Act 17 verses 29 Act 17:29 Paul say wanu ne obefa wo nyame tibia mu de eje se obeduru wiase ne wodane nipa mam radio asema Paul pese wo kan no etina me kasa Paul na ha Kristofo no wala Paul wa hawo mo Acts chapter 17 verse 29 yankwai na enam se ye Nyankopɔn abusuanti yeah Bible say enam se ye nyame abusuanti we kura sa asem we kura enye wo beti ma fa nyame abusuani mana be busaw wa busuani nyame na bo wo na ayi na kwa ye nyame abusuani se enam se ye nyame abusuanti ensase yetutu se Nyankopɔn te bia te se sika ana adwete ana obo man susu se onyame no ne tibia na watimu no ete se de sika ana ibacho akosi buroni a wo ye Benz na nim te se Benz me buzaw akosi buroni a wo ye Abion na nim te se Abion dabi eti se nyame be fa akwa tibia to no so enso Christopher ne se ye boy ye nipa se Nyankopɔn adwene mu asem na me ne wo kan se wo se wo be fa akwa tibia to no so mam radio oh eti so be fa akwa tibia to no so de nanka se de Yesu tie sa na nyame tie so wo se wo be fa akwa tibia en wo de ye de eto no so yankwai adwene a onipa de ne nyansa ne na adwene adi
hwe adwini yakasa adwini a eye bosom se odi bosom bi ase wo maye susu se nyame ne tebia te se bibi na ye den na Paul se onya Paul no nyankopon be fa akwa tebia de to no ho so na kesa ha na Paul kan Paul wotwa de wotwa ntro so de ase sa ko Philippians na so na ye hwa se bi o enu unwie enu fa de hye wo enu na ebeyi nsem na ba menyi ni se topic wo hwe ye santime nwi oh patre bra kra no ebeba yenkwai ono na oye nyankopon ti bia mu de na emo oto no ho mpan nanso wa mu no fasode nyankopon se oni nyankopon se na emo oto no ho mpan fa akwa ti bia to no ho woto no ho mpan efa akwa ti bia eye den eto no ho eno odane den nipa nse so gina ho Paul say woto no ho mpan fa akwa ti bia eto no ho so what I say anya se wo fa akwa ti bia to no ho so dia Mame Malaki chapter 3 verse 6 yɛhwɛ sɛ eduru baabi nyame tumi dane ne ho eduru baabi anu wadane nipa no wadane akoda yɛhwɛ sɛ nyame tumi dane ne ho a Malaki 3:6 yɛnkɔ na aka na Kristofo no bu ofunu wɔn nsua baabo wɔn wonya quotation yɛ sɛ wɔwie bibia ɔyɛ sekenka John 1:1 ifiti ase na asɛm no wɔ hɔ asɛm ne nyame ne wɔ hɔ asɛm yɛ nyankopɔn wɔn wa na ifiti aso ne nyame wɔ hɔ na wɔde ato no aba John 14:6 Jesus said, I am the way, the truth, and the light. No one shall go to the Father. Oh, Jesus said, men no kure kwan ko bi nkonya meche gese nam no so. No aba John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten son. That he gave his only begotten son. Kura question mark wo ho. Eno ko full topic. Ye de beba. Na say Bible no ye free mo. Sa only begotten son no. Only begotten son no. Eno kura ye question mark kese. Eno so me patcho monkey pu. Ye full topic. Ye de beba. Yanko. That whosoever believe in him should not perish but have everlasting life. So be a beginning angel and when you're down quite young. Malaki chapter 3 verse 6. Young cry. Na me erade. What's the Bible? Me urade. Men sachira. What's it? Me urade men sakira men sachira. Entimo. Next say and Kobase edu baby and Yameno adanipa. Edu baby and why say. So no God is unchangeable God. Yameno on sakira. Ne yeden na Paul Obeka say wafa kwati bi ato no ho se dani nipa. Nyame so se wan sakra na yeden na Paul obeka che se obefa akwate bia yeden eto no ho so fa kopa Philippians no dane nipa nsa so yenko radio na so oye na ade fa se oye na de fa no ohunu no se nipa na ye se yehunu se nipa gina Isaiah chapter 45 verse 5 Isaiah 45:5 ye hwe se obi ese nyame ana obi ese nyankopon for Paul say of the obedani nipa fa kwate bia yeden eto no ho so yenkwa Isaiah 45 verse 5 yenkwa mene erade na obi ani ho bio onyankopon ni ho seme onyankopon bia ni ho seme nko what the Bible kan onyankopon bia ni ho seme nko me na me bo wo aboso nso wunni me na wahunu afiri awia pie ye eni natoye se obiara ni ho jeseme nko a mene erade obiara ni ho bio me na me bo han afa so hwe sa asem ya Bible kan ya eni de Paul kan mu de he ne mfa Paul so say wodane ndi panse so be fa kwate bia yeden eto no ho so na je se we nu refute Paul asem na we yeden o kan no ye kwai me na me bo han me na da bi ko Philippians no so ko Philippians no ne enko sai nipa we na article so so ma odi akiri odi atenamu sa na abakoto nyame obia no wase yes sutie dikosi owuo wobre no ho ase ye sutie dikosi owuo asenia ho wuo mu asenia no ho wuo mpo no enu nti na onyankopon nso ama no so kese enu nti na wo ye nyame ne nyame be ne sa ama no so kese ti asem ni we ye ka twere odwendwenfo Paul no Yesu ye nyame na nyankopon ben ne sa ma Yesu so kese asem we wo ka twere bakwase a wonte ase na emo gise odwendwenfo nyame bo nipa ye gua hodo nan ye onyansani ene ye wosabi ogimifo odwendwenfo na bakwase a na emo asem we no sebi enyame kasafi obi a wonim nyansa asem wo befa ne saa anse wo befa ne saa asem wonim nyansa etu kan ya no wo fa ne saa na emo obi a odwene kwa akiri no se Yesu ye nyame dia
and ye Nyankopon bɛn ne bɛpagya saa Yesu ne saa de ne kɔ soro aha ne asɛm afa asɛm a mekan wodwene ho sɛ asa asɛm wodwene ho sɛ ade na mo ye nyame ne nyame bɛn ne bɛpagya no saa de ne kɔ soro I said phone near phone. Phone banner for a phone. Sa phone. I didn't weigh Yame and was a nuntin and Yankopon so a man of so cassi. Now, yes, you know, Apollo see yes. Nanyame bay in the Sabema, yes, you know, so at the Cosro. Well, let's say Yame Mosilam and what Denyamiasi. Or like Cremoni and Agony, I say, Kuranka Sanabi Muhammad Yameda. What to be that? Sabia Cremoni and Agony, I say, ya one knew you about them. Sabia Cremoni one was she sama about Daddy. Na mo de mo ntrim na ba to nyame yanko edin a eburu din nyina so sɛ Yesu din mu na Paulo hwa kyerɛ sɛ Yesu din mu ɛna ɔsorofo ɛne asase sofo ne asase asefo ɛne asase asefo enkotodwe nyina yenkotodwe nkoto Yesu Paulo sɛ nyina yenkotodwe nkoto wan Yesu yenkwae na tetrema nyina mpai mu nkase na tetrema nyina mpai mu nkase Yesu Kristo ni Awurade Yesu Kristo yɛ Awurade ma agya Nyankopɔn na wɔsa yɛ Awurade ɛsa ma agya Nyankopɔn animonyam agya Nyankopɔn bɛ na ɛsa ma animonyam Masa tieni o. Wasa Bible no ya so wuridi ana wo bie wadwenem. Sɛ Yesu no Paul ha kyɛ sɛ we nyame. Ɛna ɔno so sɛ enkotodwe nyina nkoto no na ɛsa ma agya Nyankopɔn animonyam. Saa agya Nyankopɔn no wane hwan na Paul Nyankopɔn na wɔse Yesu yɛ nso wɔno so wane hwan. Sɛ yɛnya nyame mienu because Paul ha kyɛ sɛ Yesu yɛ nyame. Ɛna ɔno so sɛ eba sa ebe hye agya Nyankopɔn ni monyam sese nyame no woma yesɛ mada masa woma yesɛ woma yemienu no woma yemienu nese mudi hin na Paul waka yankwae enti madofo gina wasi enkotodwe nyina nkoto wan Paul se enkotodwe nkoto Yesu asefo nkotodwe nyina nkoto no na yese Paul se enkotodwe nyina nkoto Yesu na tachema nyina mpa mu kase wo chia Kristo ni sister madwo wasi yeson Oh, now what to say, Papa Yesu adawroma. Oh, Yesu adom. What you came the kind of Jesus. Jesus. Oh, sister, now what you may Yesu adawroma. Last be na obi no obi din komo phone so sana. O se aja net say yeda Yesu ase. O se yeda Yesu ase. Chese Nyankopɔn dia yira e wasase so. Na bra na Yesu hye Mary yem no hwan ne control wi ase. Wo ye nipa nyame a mo wodwan. And you say yes, you're Yamia Mary, so the same. Of a Mary, what they say? Yammy. Now, when a boss, I'm married. Where you know, I catch a Bible, you know, home, I want to see. Where you are not Christian, I so Bible, you don't home in a tiasie. You're kind of home. When the catch us at home, that's a Bible. When the catch at home, that's a Bible. 5 years, baby, I can kind of. Nama me Adisem 22 verse 18 ye hwe se de honhom na te babrase a kenkan Bible na te ase a wujo se de honhom na te babrase e makro no ye de honhom na te ase David ma Philippians chapter 3 verses Philippians chapter 3 verse 5 Philippians chapter 3 verse 5 Ephesians 3 sorry Ephesians chapter 3 verse 3 Ya obi nka 70 a woni honhom a wonte Bible ase. We ye kaniba ene ye de asante atworo Bible. Wote Bible na se gisa honhom foforo bi sa ba kire wase ansa na wohu de Bible no ha kire. Hey. E kire de te Bible ase. Ephesians chapter 3 verse 3. Yankwae. Se onam edi Yesu ma mi hunu ehuntasem no. Se ye nam edi Yesu ma mi hunu ehuntasem no a. Se de ma kire no tia mu. Se de ma kire no tia mu dada no se. Eno na se mo kenkan a se ubie Bible no na wo kenkan Bible no a mo betumi de ahunu Kristo ahuntasem no ho ntiase eno na ahintasem na esuma wo Bible mu no wo kenkan a eno na ba mu ohunu sa ahintasem enya honhom o se kenkan na ehunu ahintasem e wo mo so se je sa honhom be kire wase
One more shade. On who can not one makoma say. Say, Mala, you're 15 minutes or home. 15 minutes. 15 minutes. In the Sabre, no, you bet me a beer question time, natum. Na, Obi a Masua. Obi was sent beside to Ebisa, Sabre, ye be a semisaponatum. Me WhatsApp number near 0249 484 332. And the ordinary number no see 020 30 30 233. Simple number 020 30 30 233. Mam radio. WhatsApp near 0249 484 332. In the Sabre be a semisaponatum, a be an obi a semisa. Now, I have a mom online radio. What's here and live from Kwadaso Market. Jumedi ni sompa ene Paul, the founder of Christianity. The topic and a Malam Dauda J. A treaty wa higher 50 minutes. Maybe I will be a bit more send questions. Na Malam answer my Yuguswa air train more questions in a voice note, text message, and answer voice call or even a video call. No. Na Malam so Bobby Bia Tau tofa my copim send with Yambebo. Inshallah, Malam. Yeah, train callers, no. Now, Obonnet. Obianya Maso. Obianya Maso for the okay. And you know, say Obianya Maso dia. Paul Simco to Genkoton Yesu, and yes, Isaiah 45:22. Mam radio. Yanko, na yentie asemwa Yanko Posoka. Ehona behuno Paul Ginabre. We are no aka say Paul Yesu say obotan so na mede masafo besi. Wonte de Bible ka. Ye kasa asafo nche de Kristosom. Asafo. Udu kumasi ya ye baabi ye fro asafo. Udu sehwi ye fro baabi asafo eye sehwi. Ye kasa asafo eye dom bi ahia. Dom bi ahia na ye fro masafo. Now it is upon this rock that I will build my church. Sa obotan so na mede masafo besi. Won kire se eye Kristosom. Se edan bi siwo na se ebia abosonsonfo kohyemu a eye dan saben wo be from sen abosonsonfo adwufo kohyemu a eye adwufo enkremofo kohyemu a enkremofo ena kristofo kohyemu a kristofo enti obotan na Yesu se wode na asafo besie no won ka se kristosom obotan so ena mede masafo asafo ne asafo ben question mark na no Mam radio. yes. Yesu ni nasuafo nyina ye nkramofo. Yesu, o meti onim se so mi kura be na chi Kristosom. Na da mo bedu nyamie ni matem yada na abeho se ampa se wato doko no wanye mako. Monna mo homra me nchen wo. Monna mo homra me nchen. Na wonye mo nkwa. Koteshi be na kai. Isaiah chapter 45 verse 22. Ye kwai. Monna mo homra me nchen na wanye mo nkwa. Na onye mo nkwa. Onye mo nkwa. Mo asase anu nyina. Wo asase anu nyina. Na mene nyankopon. Mene nyankopon. Na obi ani ho bio. Obi ani ho bio. Maka me hontam. Maka me hontam. Tene anumu ne tene anumu na asem afiri. Tene anum na asem firi. Na orensane. Ensan. Se. Me na kotodwe nyina bekoto. What dey nyameka o se mi nyankopon nem kotodwe nyina bekoto me. Na techema nyina. Na katrema nyina. Mala message bia ba ma. Okay. O say Paul or throw how many scriptures? Paul letter no de edoso letter no measure that per quantity. Chapter name Paul edoso. Ebi ni Ephesians, Corinthians, Hebrews edoso bebre. Name nyame pa me next come no. Remember, it Bible okay ka bo say Paul krata o twere koma we. O twere bi koma Roman fo, o twere bi koma Hebrew fo. First combining in a chapter na. And I said chapter ni different from letters or chapter. I said Paul ayibia no Paul krata o twere koma. Eno ente say according to Matthew, according to no. O say yes dey na the gospel according to. And we no see Paul letter to. Paul letter to Romans, Paul letter to Ephesians, Paul letter to so. And Paul kwa nyame na frɛ no. Yes. On one a friend. Masa, ye beba be boted episode. Paul nyame na frɛ no. Mam radio. Enye nyame na frɛ Paul. Na obi nyame frɛ no wo kan kwase asɛm no. Masa obi nyame afɔ bɛka kwase asɛm. David. 2 Corinthians 11:16 na yɛhwɛ sɛ na kora sɛ nyame na soma Paul a. 2 Corinthians 11:16. Yankwan.
meka bio say Paul no ese meka bio say obere mu me se meye kwasia ma obi ammu me Paul se meye kwasia na se ntesa na se ntesa munya me se okwasia munyi me tum se me Paul meye kwasia pa na me nso ma hoa me ho kaka me Paul nso me hoahoa me hwenyame asem obi hoahoa no ho hwenyame asem a ye tworo kronkron ma obi hoahoa no ho aha the American no ensem na me ka kire mo no me kan rade kwan so enye nyame ekwan so na mum kwasi asem me kasa kire mo nkwasi asem ti o kan kwa asem o kan kwasi asem na nyame asem no na obi kan kwasi asem a na ese say nipa we na abete som na di akira ahwe ahene wade asem no ye se ne musika no ba na emewie kan kwa asem o kan kwa asem okay o kan kwa asem boss o kan kwa asem o kan kwasi asem we say asem we wunya bi kura ne mu se obi kan kwasi asem wo kura ne mu se kura ne mu obi kan kwasi asem we ti na menya mi sane kura se zalika alkitab la rayba fi was kura we no it contain no ambiguity just say no doubt unya ensem basabasa bi se kura ne mu eti na nyame ka se in kunta fi shakkin mimma nazzalna ala abdina se wadwini ensi upifa adisem na me de bre annabi Muhammad ayi Quran na fatu bi suratun min misli produce the chapter of Quran ni enhwe fa Quran chapter ba ko pebra ni enhwe wadu ushuhadaakum min dunillah in kuntum sadiqin se wo de Quran chapter ne ba ne wa fra adansefo se ampa Quran na chine me so me de Quran chapter bia ba se atese Quran fantastic sa Quran kasaw ene nyame say fa in lam tafalu na se man to me fa chapter bia ba ene nyame say you never be able neither will you be able to produce the likeness of Holy Quran. What say wallan tafalu enya de so amu betumi de Quran nseso aba fatakun nara lati wukudiha nas wal hijara ene enamum ye nsuro bonsam jabia yesiesie de ato ama kafirifo o de ya ye de ato ama atiafo Yankopon sakasa si wala ijtama at al-ins wal jinn ala an ya'tuna bi misl hadha al-Quran. If the jinns and mankind were to come together to produce the likeness or the similitude of Holy Quran or the remembrance of Holy Quran, they will never be able to do so, whether some of them be the helpers of others in order to achieve their aim. Sebia motia de nadwene ebo nipa na motia jini de nipa de nadwene abo motia. Se wa mo de Quran chapter bi eba ediaba wasi wo to me mfa mada etina nyameka se wala hadha alquran min indi ghayri Allah. Has the Quran not been an inspired book of Almighty Allah, lawajadtu fihi ihtilafan kaseera, then we would have come across in the Quran many discrepancies. Enka ubese ki be hunu ensem basa e Quran mu ana se babru mu ne se obi kan kwasi asem a bala sa asem we say no hia ubenya bi Quran mu unya biom we ne manya misane Quran edibre annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam say nyankopɔ se zalika nyankopɔ se allazina nyankopɔ se fawailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aidihim wase enumi kan krofo bi a wo mo ade wo mo nsa twerɛtwerɛ nwoma suma yakuluna hadha min indillah wo bibie sa twerɛsɛm na Paul kan kwase asɛm na wase awurade nyankopɔ se se twerɛsɛm nyina firi nyame ɛyɛ man kyerɛkyerɛ tene atenye mu yɛ no aka se twerɛsɛm nyina firi nyame enkwase asɛm obi kan efiri nyame obi kan kwasi asema se twerɛsɛm nyina firi nyankopɔ yɛ man kyerɛkyerɛ tene atemu yemu yɛn nyankopɔ se lawajadtum fihi ihtilafan kaseera yɛbɛ sɛnsɛm basabasa Quran mal obi ama homa no so there be a text message na ba yɛn okay enti agidie fo na se de aka bɛ sɛ meeting yenu na yɛnya 60 minutes no ewa ha enti malam bone tofa mayen ene na ne tofa bomu no inshallah pa 3 beba next topic ya to this say Paul is the founder of Christianity na number no 0249 484 332 0249 484 332 nyame yadum malam Daud ajeyi ena moteme nka ewo afidie so yi nyame yadum a ebre foforo mu no mo besan enya asem wi ento aso. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2, 3, 4. Malam Muhammad Oduro versus Apostle Moses. Apostle Ya Moses. Where you live religious online debates. Mam online radio, TV, website, and print media. Who is God? Onyame on Wine Basso Memenda 21st October 2017 7:30 p.m. Ghana time sharp live our Mam online inshallah. Download Mam radio app, Mam TV app, and Mam online GH app our Play Store. Let me follow yen dwumadie nyina our Mam online debate way ebe super fantastic. There is only one God. Praise be to Him. Mam Radio.